velocity. Drift velocity. ಈ drift velocity ನ ನಾವು vd ದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. v ಬರೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, d ಬರೀತೀವಿ, drift velocity. Okay, let's consider a conductor So inside this conductor we have free charge carriers, that is free electrons. These free electrons are moving in a random direction with a speed of 100 km per second. Let's consider U1 is the initial thermal velocity of first electron. ಯಾವುದು U1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, U2 is the thermal velocity of second electron. U3 is the thermal velocity of third electrons. ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ UN is the thermal velocity of nth electron ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. nth electron. So these thermal electrons are moving with a speed of 10 to the power 5 meter per second in a random directions. When we get the average velocity, average thermal velocity, average thermal velocity is equal to U1 plus U2 plus U3 plus so on plus UN divided by N. So when we observe the average thermal velocity, so ಹಾಗಾದ್ರೆ normally metal ನ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತೈತಿ. ಹೊಡಿತಿದ್ದ? ಇಲ್ಲ. ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರ್ತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತೈತಿ. ಹೊಡಿತಿದ್ದ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅದು, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೇನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವಷ್ಟು ಮೋಷನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅವರೇಜ್ ಥರ್ಮಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೊಂಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟರ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ 10 to the power plus 5. ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ 10 to the power ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಸ್ 0. Hence, the thermal velocity of all these free electrons inside the conductor is 0. Therefore, there is no current in the metals. Normally, ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋಗಿನ ಹಾಕಿವಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಟಲ್, ಇವಾಗ ಮುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡಿತೈತಿ. ಮೆಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡಿತೈತಿ. ಹೊಡಿತಿದ್ದ? ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೋಷನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ? ಹೋಗೋದು 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಬೇಕಾದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. there should be a particular direction, right? Then only we get a current in the material. So this is the before connecting this material to the battery. Suppose when we connect the same material to the battery ನಾವೇನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ
happens? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ and this becomes negative potential, right? The free electron starts to move with the positive potential because of electric field. So here we can observe electric field across this conductor. These free electrons comes inside the external electric field, hence these free electron experience electric force. Due to that electric force, the electrons start to move towards the positive potential. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು the flow of electric charges in a particular direction is called electric current, or it constitutes electric current ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So now after applying the electric field, these electrons gets drifted towards the positive potential with a velocity of 10 to the power minus 4 meter per second. This is the drift velocity of the free electrons when we connect that conductor to the battery. ಆ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ. ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಿಂದ 10 to the power minus 4 meter per second. This is the average drift velocity of the free electrons. So we can define the term drift velocity is the average velocity of the electrons with which it drift towards the positive potential is called what? Drift velocity ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. drift velocity average velocity with which a free electrons drift in a metal wire. Average velocity with which a free electron drift in a metal wire when potential difference across its ends. When a potential difference across its ends is set. Across its ends set. Sets. When we set the potential difference across these ends, what happens? There is a drift of free electrons in a particular directions, right? So these drifting electrons constitutes the current. That current is called electronic current ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. electronic current. The electronic current direction is from negative to positive. But ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರೆಂಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿ ಊರು ತುಂಬ ಹಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. This one is conventional current direction. Conventional current. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ,
conventional current direction is from positive battery terminal of the battery to the negative terminal. Remember, the electron flow is opposite to this conventional current. The electronic current is opposite to the conventional current. ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾಗ ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳೋದು ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ರೈಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, these electrons gets the drift velocity. Let's consider V1 is the drift velocity of first electron. Drift velocity of first electron ಯಾವುದು? V1 ಅಂದ್ರೆ. Next V2 is the drift velocity of second electron. Next V3 drift velocity of third electron, ಅಥವಾ final velocity ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. After connecting a battery, these electrons gets the final velocity. V1 is the final velocity of the first electron, V2 is the final velocity of second electron, and Vn is the final velocity of nth electron ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u ಆದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v. Before connecting a battery and after connecting battery, these free electrons gets different velocities. Before connecting battery, those free electrons are having a thermal velocity. After connecting a battery, those electrons gets drift velocity. Thermal velocity 10 to the power plus 5, drift velocity 10 to the power minus 5. Okay, right. This information simply ಗೊತ್ತಿರಲಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ inside this electric field, these electron get accelerates. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಫೋರ್ಸ್ ನ ನಾವು F is equal to Q into E ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. And we have another expression of force is equal to mass into acceleration. Equation 1, equation 2. So ಹಾಗಾದ್ರೆ instead of this F, we can introduce mass into acceleration is equal to Q into E. So ಹಾಗಾದ್ರೆ acceleration is equal to Q E divided by M. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ Q ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ E ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ E capital E divided by M. So this is the expression of what? Acceleration of these free electrons when we connect to the battery. So ಹಾಗಾದ್ರೆ acceleration equation ಏನಂತ? A is equal to minus E capital E divided by M. Here M stands for mass of an electron. Mass of an electron. Meter per second square. This is the acceleration expression of those free electrons after connecting to the battery. Bardra? These free electrons are making a linear motion inside the conductors, right? If we consider linear motions, then we can write the expression of linear motion. Final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. V is equal to u plus at ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. equation of motions ದಲ್ಲಿ equations ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ನಾವು see here in acceleration electric field is a constant.
electric field is constant, mass of an electron is constant and charge on an electron is constant, hence the acceleration is constant. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ acceleration ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದು acceleration ಒಂದೇ, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, acceleration ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ we can write the final velocity expression of the first electrons. v1 is equal to u1 plus a into t1. Next, second electron do v2 is equal to u2 plus a t2. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ velocity, final velocity of the nth electron is u1 plus a into tn. ಬರಿಬೋದಾ? Average drift velocity. Average drift velocity. We can write average drift velocity Vd is equal to v1 plus v2 plus v3 plus so on plus vn divided by n. We have the values of v1, v2 and v3. v1 is u1 plus a into t1 plus u2 plus a t2 plus so on plus un plus a tn divided by n. So the equations ನಾನು initial velocity ನ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ, u1 plus u2 plus so on plus un divided by n plus acceleration common ಇದೆ, so acceleration common ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ t1 plus t2 plus so on plus tn divided by n. The thermal velocity of free electrons is 0. So this is average thermal velocity. Andre before applying the battery, the average thermal velocity is 0. That is UAV. Average thermal velocity is 0. And here, this one is the relaxation time. Relaxation time, it is represented by tau. Relaxation time is inversely proportional to temperature. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Relaxation time ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Therefore we can write the above expression, drift velocity is equal to a into tau, where tau stands for what? Relaxation time. The relaxation time is nothing but what? That is the time between the two successive collisions. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ it may hit to the another electrons or atom. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is the relaxation time is the time between the two successive collisions. ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. Relaxation time, it is the time between the two successive collision. It is the time between the two successive collision. Time between the two successive collision. Time between the two successive collision is called what? Relaxation time.
and this relaxation time is inversely proportional to the temperature. Temperature increases, relaxation time decreases. Hangandre it is the time between the two successive collision is called what? Relaxation time, and it is inversely proportional to the temperature. As we increase the temperature, what happens? Relaxation time decreases, right? So this is the expression of drift velocity. We have the value of acceleration of a free electrons. Vd is equal to minus E, capital E, tau divided by, yeah. This is the final expression of drift velocity. Here the negative sign indicates the drift velocity is opposite to the electric field. So hagadre negative sign idiyalla, negative sign indicates that Vd is opposite to electric field. You can observe the free electrons drift opposite to the electric field. Bardra? So here E stands for charge on an electron, and its value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. M stands for mass of an electron, its value is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. The relaxation time is the property of the material. Remember, ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. The temperature is controlled by nature. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇದಷ್ಟು ಬರದ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬರದ ಇಡ್ರಿ.